Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I am discussing about the topic complex numbers. In the last class already we discussed up to 13 problems. Now we are continuing for 14th problem onwards. The problem is sin x plus I cos 2x and cos x minus I sin 2x are conjugated to each other. For this problem, we have to solve and find the answer. These two are the given complex. These two are complex numbers. The conjugate of this one is this, and the conjugate of this one is this. First, the conjugate of sin x plus I cos 2x. Conjugate means put bar. The conjugate of this one is this one. Cos x minus I sin 2x. Now, the conjugate of this one is, we can write, remove the borrow from this, sin x minus I cos 2x is equal to cos x minus I sin 2x. Therefore, comparing real and imaginary parts. Real and imaginary parts. Therefore, sin x is equal to cos x and cos 2x is equal to sin 2x. From this equation, we can write sin x by cos x is equal to 1 and sin 2x by cos 2x is equal to 1. That implies tan x is equal to 1 and tan 2x is also 1. Here we observe that therefore tan x and tan 2x cannot be equal to 1. Cannot be equal to 1 simultaneously. So ఇక్కడ tan x వాల్యూ 1, tan 2x వాల్యూ కూడా 1 అయిపోతుంది. కాబట్టి tan x కి and tan 2x cannot be equal to 1 simultaneously. కాబట్టి therefore no such value of x. x కి కరెక్ట్ వాల్యూ అనేది లేదు. కాబట్టి the answer అనేది ఏంటిది? No value of x. No value of x. So options లో మనకి no value of x ఎక్కడైతే ఉందో that is the answer. And the next problem, the amplitude of -1 plus √3 minus 3, root of -3 is. Solution, we know that square root of -1 is equal to I. Therefore, square root of -3 is equal to square root of 3 into -1. That is equal to √3 into root of -1. √3 into I. Since x plus iy is the complex number, complex numbers is denoted by z. Therefore, amplitude of the given complex number is tan inverse of mod y by x. This is the formula. That is equal to, this can be written as pi minus tan inverse mod y by x. So this is the amplitude formula. Therefore, -1 plus root of -3 is equal to -1 same plus root of -3 కి వచ్చిన value √3 into I. Here we observe that x less than 0 and y greater than 0. So x value real part ఎంత negative, upper imaginary part ఎంత అవుతుంది positive value. Therefore, amplitude is equal to, same by using this formula, pi minus tan inverse
mod y by x. Y means your root to 3 by 1. That is equal to pi minus tan inverse root to 3. That is equal to pi minus tan inverse of root 3 value is pi by 3. 3 pi LCM just 3 pi minus pi 2 pi by 3. So this is the answer. And the next problem, the real value of alpha for which the expression 1 minus I sine alpha by 1 plus 2I sine alpha is purely real. Is purely real anta. అప్పుడు దాని వాల్యూ ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. Let z is equal to 1 minus I sine alpha by 1 plus 2I sin alpha. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని అంటే ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ని z అనుకున్నాను. That is equal to rationalize. This is the division. We can take the rationalization. I sin alpha by 1 plus 2I sin alpha into 1 minus 2I sin alpha by 1 minus 2I sin alpha. మీకు డినామినేటర్ లో 1 plus 2I sin alpha ఉంది కాబట్టి రేషనలైజేషన్ ఎలా చేస్తామంటే ఆపోజిట్ సైన్స్ చేస్తాం. That is equal to దీన్ని మల్టిప్లైయింగ్ దీస్ టూ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది 1 into 1 1 minus 2I sin alpha minus I sin alpha plus 2 into I square sin square alpha divided by a plus b into a minus b అంటే a square minus b square అంటే a square into 1 square minus b square means 2I sin alpha square. That is equal to 1 minus 2I sin alpha minus I sin alpha 3I sin alpha 3I sin alpha minus 2 I square value minus 1 కాబట్టి 2 sin square alpha divided by 1 minus 4 I square value minus 1 so I square sin square alpha. So 1 minus 2 sin square alpha ఇలా రాసుకుందాం minus 3I sin alpha అని ఇలా రాస్తాం divided by 1 plus I square value minus 1 sin square alpha since I square is equal to minus 1. That is equal to 1 minus 2 sin square alpha by విడగొడుతున్నాను 4 sin square alpha minus 3 sin alpha by 1 plus 4 sin square alpha into I. Since z is purely real, z is purely real part అంటే ఈ వాల్యూ రియల్ పార్ట్ అంటే దెన్ ప్యూర్లీ రియల్ కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి సో ఇది తీసుకుందాం minus 3 sin alpha by 1 plus 4 sin square alpha is equal to 0. So దీన్ని నేను టచ్ చేయట్లేదు ఎందుకని సిన్స్ z is the purely real కాబట్టి so we can take the imaginary part minus 3 sin alpha by 1. That implies LCM చేస్తే ఇదంతా అవతలకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు minus 3 sin alpha is equal to 0. From this sin alpha is equal to 0 అంటే therefore alpha is equal to sin inverse of 0 అంటే n into 5. N into 5 that is n belongs to natural numbers. So this is the solution. And the next problem, if a plus ib is equal to c plus id then ఏమవుతుందంటే given a plus ib is the complex number and c plus id is also a complex number.
The given condition is both two complex numbers are equal. Here, two complex numbers are equal. Then the real and imaginary parts are also equal. So A is equal to C and B is equal to D. So real part A, real part C. Real imaginary part B, imaginary part to D. Therefore, the squares are also equal. A square plus B square is equal to C square plus D square. So this is the solution. And the next problem, the complex number Z which satisfies the condition mod I plus Z by mod I minus Z is equal to 1 lies on. So given mod I plus Z by mod I minus Z is equal to 1. So take the complex number, let Z is equal to X plus I y. Already we know the complex number. How can you write the complex number? Put Z is equal to X plus Y in the above equation 1 from equation 1. So I plus Z means X plus IY by I minus X plus IY is equal to 1. Now this can be written as mod X plus I common is the Y plus 1 minus X minus common is the Y minus 1 is equal to 1. That implies X square plus Y plus 1 whole square by X square plus Y minus 1 whole square is equal to 1. So ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను స్క్వేర్ చేసుకున్నాను, that take the LCM x square plus y plus 1 whole square is equal to x square plus y minus 1 whole square. X square plus a plus b whole square formula, a square plus b square plus 2ab. X square plus a square plus b square minus 2ab. X square, y square, 1, 1 cancel. That implies 4y is equal to 0. From this equation, y is equal to 0. Y is equal to 0 అంటే ఆ z ఎక్కడ ఉంటుంది, x యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి x యాక్సిస్ మీద y 0, y యాక్సిస్ మీద x 0. కాబట్టి z lies on x axis. X axis means real axis. Real axis. This is the solution. And the next problem, if z is a complex number, then mod z square is equal to mod z square. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయా అనేది వెరిఫై చేద్దాం. mod z కి హోల్ స్క్వేర్, mod లోపల z కి స్క్వేర్. ఇది బయట స్క్వేర్ ఉంది, ఇది లోపల స్క్వేర్ ఉంది. ఈ రెండు ఈక్వల్, వెరిఫై చేద్దాం. let z is a complex number, కాబట్టి z is equal to x plus I. mod z is equal to mod x plus I. And mod z whole square బయట పెట్టాను, అప్పుడు x plus IY whole square. ఇది ఇలా రాసుకోవచ్చు. అండ్ దట్ ఇంప్లైస్ అప్పుడు mod z కి బయట స్క్వేర్ రాస్తే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే x square plus y square. సో mod z ఉంది, బయట స్క్వేర్ కనుక ఉంటే, హోల్ స్క్వేర్ కనుక ఉంటే దాన్ని దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x square plus y square. ఈసారి అండ్ సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ 1. అండ్ ఈసారి ఇలా రాస్తాం. అండ్ నార్మల్ గా z స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాస్తాము, x plus IY whole square. That is equal to x square plus
I square y square plus 2x I y. That is equal to x square minus y square plus 2x I y. Therefore, mod z square is equal to root of mod z की దీనికి length కడుతున్నాను modulus కడుతున్నాను. So x square minus y square plus 2xy whole square, that is equal to whole square. అప్పుడు a plus b whole square, a minus b whole square formula x square x power of 4 plus y power of 4 minus 2x square y square, అలాగే దీనికి కూడా 4x square y square, that is equal to mod z square, that is equal to x power 4 plus y power 4 plus 2x square y square. That implies this can be written as x square plus y square whole square. Square ఇది cancel అయిపోతే mod z square is equal to x square plus y square. So this is equation from 1 and 2 both are equal. From 1 and 2 mod z square is equal to mod z local square. So this is the solution. And the next problem is mod z1 plus z2 is equal to mod z1 plus mod z2 is possible. ఈ రెండు పాసిబుల్ అయితే మనం ఏం చేయొచ్చు చూద్దాం. Given mod z1 plus z2 is equal to mod z1 plus mod z2. స్క్వేరింగ్ చేస్తే mod z1 square plus mod z2 square plus 2 into mod z1 into mod z2, అలాగే ఇంటూ ఇది mod కి z1 plus z2 కి స్క్వేర్ చేస్తే ఇంటూ cos of argument of z1 minus argument of z2, ఇది దీనికి స్క్వేర్ చేస్తే అలాగే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీనికి కూడా స్క్వేర్ చేస్తే mod z1 square plus mod z2 square plus 2 into mod z1 into mod z2. Hence, cos of argument of z1 minus argument of z2 is equal to 1. ఇది cancel అయిపోతే cos of argument of z1 minus argument of z2 is equal to 1. That implies argument of z1 minus argument of z2 is equal to 0. So cos inverse of 0 is equal to 0. From this equation, argument of z1 minus is equal to argument of z2. So this is the solution. Thank you so much. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Have a nice day.